account. So as I said earlier, so if you create any free account, so you will get $200 for free, right? So you can use the paid ones, but those $200 you have to consume within 30 days. 30 days lo use చేసుకోకపోతే it will expire. Okay. So I have already created my account. So anyway, I'll show you. So you can just Google it like free Azure account, right? So then you can go to here. So if you go here, you can see the option called as start free, right? And you can see so what they will provide with this free account. So as I said earlier, right? So you can get the popular services free for 12 months. At the same time, 40 plus other services always free. So you can just explore. So what exactly the free services they are providing. So along with these two, they are providing $200, right? So and you have to use those $200 within the 30 days. So along with these two services, okay, and you can just get the information what exactly it is. So you can go through this site, right? So okay, if you wanted to create the free one, you can simply click on the start free. Then it will ask you to sign up, right? So you can use any like your Gmail account, or you can, if you have already a GitHub account, right, you can use those credentials as well. So you can simply create a new one, right? So as we are going to create the new one, so it will ask you to create. So you can give any like your Gmail. So it will ask you to create the password for that. This is just for verification. So whether the email is correct or not. So I think double I pressed here, right? So maybe it's the wrong one. Let me go back again. So already exist. Okay. Anyway, so once you just create your email ID along with your password, right? So it will take you to the Azure home. So there you just need to provide the information about the payment, like your credit card details or debit card details. So this is just for your safer side. Azure, any cloud provider, okay, wants to give your payment details, like you can give the credit card details or debit card details, but don't worry, so they won't charge. So as I said earlier, right, they won't charge until and unless you click OK. Okay, if I'm okay to go ahead and do some practice with the paid versions, then only they will charge. Otherwise you can cancel the free account at any time. Okay, so once you just log in or sign into the original account, so you will get the screen like this. So this is the home page of your Azure account. Okay, and once you have signed in successfully, right, you can see here so how much credit you have. So currently, so I will explain what exactly these icons. Okay, so this is the Microsoft homepage. If you click on this Microsoft Azure, it will take you to the home. So wherever you have, right, if you just click on this Microsoft Azure icon, so it will take you to this page, the home page. And the next, if you see, there is an option called upgrade. So currently we have in free account, right? So currently we are using a free account. So how do you know? My question is, how do you know whether you are using a free account and how many subscriptions you have? So I'll show you. So how do you get those details as well? Okay, if you want to upgrade your subscription, you can click here and you can upgrade at any time. Okay,
See, this is checking just on your subscription, so it will take some time to get the details. So here you will find a lot of subscriptions like pay as you go option. So whatever you have used, right, you have to pay for that only. So, and one more option is service level agreement, right? Yesterday I told you. So we have a service level agreement for 1 year or 2 year or 3 year, right? So you can go for that if you are running an organization. Okay, let's leave it for this currently. So on the right side, so if you see the first icon, this is the most important one, the cloud shell. So if you want to run any commands, right? Whether it is a bash command or a PowerShell command. So through command line as well, you can create any resource in Azure. So sometimes basically if you want to use any scripting, right? So by using any scripting, if you want to create any resource like VM or a disk or a Kubernetes service or anything, so you can use the PowerShell like Cloud Shell. So here you can see two options like you can get the bash PowerShell as well as you can get the PowerShell as well. So this is the bash currently. The default shell is a bash shell. So if you are familiar with the PowerShell, you can just click here and you can switch to PowerShell, right? So like that you can switch and you can execute with the commands as well. So if you really likes the command line interface, you can go for Cloud Shell. Okay. The immediate next button is if you see, so what are the subscriptions I have currently? Okay, you can see here. So all the subscription details you will get here currently. So I'm using the free one. Okay, I have only one. So if you have multiple subscriptions, so all will be displayed here. Okay, so the second button, if you click on the second button, you will get all the details. See, if you see directory plus subscriptions or any my language region, my information, like you can get all the information about the subscriptions here. Okay, the third button is gives you the notifications. So if you are creating a VM, whether my VM is successfully created or not, so you will get the notification. Or if you are creating any service, let's say Kubernetes service, whether the deployment is still in progress or it's completed or getting any failures, right? So like that, you will get all the notifications. If you see, so once I logged into or you or I logged into the new free account, you will get $200. It means so in our currency, it will be around 14,500 rupees. So recently I have consumed some paid versions. So if you see my current credit is only 12,800 rupees only. Okay, because I have used some paid versions and I have deleted those versions because if you continue those paid services, though they will charge, right? So that's why I just created and deleted those things. So like that you can use any paid service, so you can play with that. So and before going to sign off, please remember, please delete those paid versions, otherwise you will charge. Okay, I mean you will charge means it will cut from this free credit. Okay, and the fourth one is settings. So if you wanted to do any settings like these things, right? So you can go for any settings, like if you want to change the subscription or anything, you can use for that, and this is the help. So if you need any help or any service, you can go for that. Okay, and this is not a feedback because that is not required, and you can see. So by which user I can logged in, you can see from here. Okay, that is fine. So this is the overall and how to create a free account and how we can use these services like these icons. Okay, going forward you can see or you can use the cloud shell more. Okay, because I said you, right? So if your company or you really likes to use the scripting or else command line interface, then you can go for cloud shell. So there is one more option. So instead of connecting here, you can install Azure CLI at your own laptop or any machine. So if you install Azure CLI, so it will give the command line interface just like our command prompt. If I go here and use the command prompt, you will get the command prompt, right? So like that, you can get the command prompt here. So once you get the Azure CLI, if you give just Azure, so it will give some list of like commands. So here I didn't install that Azure CLI because I have Cloud Shell, right? If you really need Azure CLI, you can install. Otherwise, not required. Okay.
Okay, this is so today after completing today's session, I recommend you to create your free account and play with that. So today we are going to see so how to create virtual machines, right? So better you have to practice that. So how can you create a virtual machines and how do you log in? Okay. Okay, before going to create a virtual machine, what exactly the virtual machine is? So can anybody tell or can anybody answer? So instead of it's a pure Azure class and class, I can say it's a interactions sessions. Okay, so it's better to if I ask any question, so try to recall the answer. So it will help you in the interviews as well. Okay, yeah. Okay, coming to the virtual machines. So basically, virtual machine is nothing but a simple computer, right? So we can say it is a computer system, but not available physically, right? మన ల్యాప్టాప్ కానీ మన సిస్టమ్ కానీ ఎలా ఉంటుందో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద వర్చువల్ మిషన్ ఈజ్ ఆల్సో ద సేమ్, రైట్? బట్ అవర్ ల్యాప్టాప్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫిజికల్లీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫిజికల్లీ, రైట్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ మై డిస్క్, మై ర్యామ్ అవైలబుల్ టు యూ. But whereas in virtual mission, so you won't see physically, but you will feel the mission is same as a physical mission, right? And example etla ante, so somewhere they have defined their data center. For example, India lo we have data centers in Hyderabad, Bangalore and Mumbai. Okay, in a particular data center, so they will create or they will divide the data center into multiple parts. Like మన దగ్గర ఒక 100 ర్యామ్ ఉందనుకోండి, so I will divide that RAM like I need a 4 GB of RAM for a single mission. So I will divide 4 GB RAM from that 100 GB RAM. So and will allocate to the one particular mission. So like that, there is a concept of virtualization. So we don't need that one, but just to give the definition for that. So virtualization is the concept of creating virtual missions by using hypervisors. So there is a concept of hypervisor. Okay, by using those hypervisors, okay, so we will create multiple small pieces of virtual machines from a big data center. So I'll give one real-time example. సో మేము హైదరాబాద్లో చూస్తే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వెంచర్స్, రైట్? అపర్ణ కానీ జేబీ చాలా కన్స్ట్రక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి కదా. లెట్స్ వి టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ద అపర్ణ. ఓకే, సో అపర్ణ కన్స్ట్రక్షన్ ఒక ఏరియా తీసుకుంటే వన్ ప్రిమిసెస్, వన్ వెంచరు. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ ద మొత్తం వెంచర్ని వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ వన్ డేటా సెంటర్. ఓకే, ఆ వెంచర్ మొత్తాన్ని మనం ఒక డేటా సెంటర్ కింద అజ్యూమ్ చేసుకోండి. అండ్ దే విల్ కన్స్ట్రక్ట్ మల్టిపుల్ హౌసెస్, రైట్? 3 BHKs ఉంటాయి, 2 BHKs ఉంటాయి అండ్ 1 BHKs ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం 1 క్లబ్ హౌస్ ఉంటుంది. ఇట్లా మల్టిపుల్ వేస్ ఉంటాయి కదా, అంటే మల్టిపుల్ కన్స్ట్రక్ట్స్ అంటే మల్టిపుల్ సైజెస్, రైట్? సో ద సేమ్ వే ఒక డేటా సెంటర్లో మనం కూడా మల్టిపుల్ వేస్లో విఎమ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఒకటేమో 4 GB ఉండొచ్చు, ఒకటి 8 GB ఉండొచ్చు. ద అల్టిమేట్లీ జస్ట్ డివైడింగ్, ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ సమ్ రూల్స్. మనం హౌస్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు, బేస్డ్ ఆన్ సమ్ లైక్ కాంక్రీట్ కానీ ఐరన్ కానీ ఇట్లా. సో దే ఆర్ యూజింగ్ సమ్ మెథడాలజీస్, రైట్, టు కన్స్ట్రక్ట్. ద సేమ్ వే ఇన్ డేటా సెంటర్ బై యూజింగ్ hypervisors, so we will divide the data center into multiple pieces to create virtual machines. So you can just correlate with the real time example. So atla create చేస్తారు. Then they will give us అంటే ఆ పర్టికులర్ మిషన్ కి కనెక్ట్ అవడానికి దే విల్ గివ్ ద నెట్వర్క్ అలవెన్స్ టు అస్. సో మనకి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అలాంగ్ విత్ ద నెట్వర్క్, ఐ మీన్ దెర్ ఆర్ సమ్ సెక్యూరిటీ రూల్స్. సో హూ కెన్ లాగ్ ఇన్ టు ది పర్టికులర్ మిషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద పోర్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మిషన్ టు కనెక్ట్. ఇలా కొన్ని సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనేవి డిఫైన్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో దట్ వీ కెన్ కనెక్ట్ బై యూజింగ్ a username password, or if it is a Linux we can still use username password. At the same time we can use keys as well. So there is a public and private key concept. Okay, so by using that key as well we can connect. Okay, this is the definition of virtual machine. అంటే వర్చువల్ మిషన్ అంటే ఎంత ఉందన్నమాట. మనం సింపుల్గా వర్చువల్ మిషన్ ఎట్లా వస్తుంది, సింపుల్గా కనెక్ట్ అయిపోతాం, వర్క్ చేస్తాం. బట్ బిహైండ్ దిస్ వర్చువల్ మిషన్ సో ఇంత ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. దెర్ ఈస్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్. సో ఇన్ వర్చువలైజేషన్ దే యూజ్ ద హైపర్వైజర్స్. బై యూజింగ్ హైపర్వైజర్ దే విల్ క్రియేట్ ద విఎమ్స్. ఒక డేటా సెంటర్లో మల్టిపుల్ పార్ట్స్ చేసి దే విల్ క్రియేట్ ఇట్. Okay, so that is the concept of virtual machine. Now we'll go and see how can you create a virtual machine. Okay,
So as I said earlier, right? So for example, currently I'm here, right? If I want to go to the home directory or home page of Azure, you can simply click on here. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తారు, మనం ఎక్కడైనా ఉండండి, మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా మన Azure home page కి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ సర్వీస్, అంటే ఏ సర్వీస్ అయినా కానీ, అసలు వర్చువల్ మిషన్స్ లేకపోతే డిస్క్స్ లేకపోతే కుబర్నెటిస్ సర్వీస్, అది ఏమైనా ఏమనండి. ఓకే, లేకపోతే Azure devops సర్వీసెస్, యూ జస్ట్ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ది క్రియేట్ సర్వీస్. ఓకే, క్రియేట్ సర్వీస్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్, మనం ఇప్పుడు ఏం క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, వర్చువల్ మిషన్స్, రైట్? యూ కెన్ జస్ట్ సెర్చ్ ఫర్ వర్చువల్ మిషన్స్. ఓకే, ఇక్కడ సెర్చ్ చేస్తే యూ కెన్ సీ హియర్ లైక్ వర్చువల్ మిషన్, రైట్? Then you can click on it. Now it will take you to the virtual machine homepage. There you can see the option called create. Okay, any virtual machine, whether it is a Windows or Linux, whatever it is, first you have to go to the create service, or else you can directly search here and go to the create. Anything is fine. Okay, you can search for virtual machine because we are going to create a virtual machine, and then you can click on a create. So here I will explain what exactly the important things here. So under basics, so first we have to select the subscription, right? అంటే మనం ఏ సబ్స్క్రిప్షన్లో ఈ విఎంని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, అంతే కదా. ఇట్ విల్ చార్జ్, రైట్? అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ పర్చేజ్డ్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, నువ్వు ఏమేమి రిసోర్సెస్ వాడుతున్నావో నీకు తెలియాలి, అంటే అజూర్కి తెలియాలి లేదా నీకు తెలియాలి అంటే, సో దే విల్ క్రియేట్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫర్ యూ. ఓకే, అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఓన్లీ వీ కెన్ క్రియేట్ ద రిసోర్సెస్. The resources can be anything like VMs, లేకపోతే డేటా డిస్క్స్, లేకపోతే నెట్వర్క్స్, లేకపోతే డేటాబేసెస్, లేకపోతే స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, ఎనీథింగ్ ఈజ్, రైట్? So you have to create under our own subscription. If you are running a large company, you can have multiple subscriptions, right? You can choose what is the correct subscription for you to create the resources. Okay, coming to the next option is resource group. What exactly the resource group is? We can simply call it as a container. So don't confuse container and docker kelmakanడి. So container nothing but it's a folder. So simply resource group అనేది ఒక ఫోల్డర్ అనుకోండి. సో జనరల్గా మనం విండోస్లో ఫోల్డర్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం? సో టు గ్రూప్ ఆల్ ద సిమిలర్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ సిమిలర్ థింగ్స్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ట్రిప్కి వెళ్ళాం గోవా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైం వెన్ వీ వాంట్ టు సీ సో వాట్ ఆర్ ద పిక్స్ ఫ్రమ్ ద గోవా అని తెలియాలంటే మనకి ఒక గోవా అని ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. దాంట్లో వీ కెన్ సేవ్ ఆల్ ద గోవా రిలేటెడ్ పిక్స్, రైట్? ద సేమ్ వే రీసోర్స్ గ్రూప్ అనేది కూడా సేమ్. సో వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్, రైట్? ప్రతి కంపెనీలో మనకి మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టెన్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఏ ప్రోడక్ట్కి ఏ రీసోర్సెస్ వాడుతున్నామో మనం ఇఫ్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆర్ ఎట్ ఎనీ టైమ్, సో యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ రిసోర్స్ గ్రూప్ వన్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ and you can create all the resources related to that particular product into that resource group. Simply call it as a folder. The real definition వచ్చేసి resource group is nothing but the logical grouping of the resources. అంటే మనకి ఏమైతే ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి రిసోర్సెస్ కావాలో ఆ రిసోర్సెస్ మొత్తాన్ని ఐ వాంట్ టు గ్రూప్ దెమ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ కంటైనర్, ఆ సింగిల్ ఫోల్డర్. దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్. Okay, you can create any number of resource groups are not charged. Okay, I just folders అని చెప్తున్నాను కదా. సో ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, చార్జెస్ ఏం అవసరం లేదు కదా. ఇఫ్ ఐ స్టోర్ సంథింగ్ దెన్ you need to pay something, right? So if you are going for the first time, you can create the resource group. Otherwise, if you have the existing one, you can create the existing one. So I'll just create the new one. Okay, Azure demo. Then whatever the resources we are creating, right, those resources as comes under this resource group. Okay, the next one is virtual machine name. For every virtual machine, even if you create in the on-premises as well, so there might be one name, right, to identify. So what is that name? So here it is asking, right? So what we can give, my VM1. Okay, and the region, so where you want to create this particular virtual machine.
సో ఎక్కడ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, వెదర్ వి వాంట్ క్రియేట్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ యూఎస్ ఆర్ యూరప్, జనరల్లీ అది ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాము అని మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ వస్తే, జనరల్లీ పీపుల్ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారంటే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద రీజియన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఇండియా, basically they go for creating the resources in India. Okay, based on that people will choose, and sometimes based on the price they will choose. Basically if you are running a very big company, a price choder general ga, so they will see about what are the features, and if you are living in India, so they will go for India region. So if you are living in US, definitely based on the region they will go for. Okay, so we'll create by default it will give US East, I think. So you can choose anyone. See, free services eligible. So free services are eligible to create in East US. Okay, we'll select that one only. And the availability zone. So yesterday I told you, right? So for every region, so there might be one or two or three, even if some of the regions don't have availability zones as well. So availability zones and these are the physically separated locations where we can maintain the data centers. For example, India lo two regions ఉన్నాయి. So sorry, two availability zones ఉన్నాయి. So what exactly the use of availability zones? The resources high availability. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక విఎంని ఒక అవైలబిలిటీ జోన్లో డిప్లాయ్ చేసాము, ఒక డేటా సెంటర్ ఫెయిల్, అవైలబిలిటీ జోన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. Then ultimately if you deploy that application in the second availability zone as well, so అది ఫెయిల్ అయినా కూడా మనకు ఆటోమేటిక్గా సెకండ్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఆల్రెడీ రన్నింగ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. అంటే మనం అప్లికేషన్ అనేది క్రాష్ అవ్వదు, రైట్? ఎందుకు అని చెప్తున్నాను, అవైలబిలిటీ జోన్స్ అనేవి ఫిజికల్లీ సెపరేటెడ్ అని చెప్తున్నా. ఈవెన్ ఒక అవైలబిలిటీ జోన్లో డేటా సెంటర్స్ ఫెయిల్ అయినా కూడా నో ప్రాబ్లం, ఎందుకంటే సెకండ్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఉంది కదా, బికాస్ దే ఆర్ ఫిజికల్లీ సెపరేటెడ్. ప్రతి అవైలబిలిటీ జోన్కి దేర్ ఈజ్ సపరేట్ నెట్వర్కింగ్, సపరేట్ కూలింగ్ అండ్ సపరేట్ డేటా సెంటర్స్ అన్ని సపరేట్ ఉంటాయి అన్నమాట. దేర్ ఇస్ నో ఇంటర్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఓకే, సో యూ కెన్ చూస్ ఎనీ అవైలబిలిటీ జోన్. ఓకే, so it is the availability option you can go for now. We'll let you know so what exactly the availability sets as well in the coming sessions. And security type standard, so I'll just go with the standard here. The image, right? PMs are the image instances, so we can call it as the image instances as well. So for every image, so for every virtual machine you want to create, there might be one image. For example, మీరు Windows 2016 క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, మనం జస్ట్ ఆ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే కొడితే ఎట్లా క్రియేట్ అవుతుందంటే, దే ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ వన్ Windows 2016 or Linux or any OS installed on a single mission, and they have created one image. Okay, image is nothing but a template. మనం జనరల్గా టెంప్లెట్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం కదా, సో ద సేమ్ వే. సో you will find a lot of images here. So based on whatever you want to create, you can select. మనం విండోస్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామా, ఉబుంటూ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామా, సో you have to simply select the specific one. For example, I'd like to go for Windows 2019. First we'll see how to create Windows. Okay, the selected image, what is mean? Okay, so Windows 2019, or else you can search it, Windows Server 2019. If you didn't find anything here, you can search it. Okay, now what is the size? Size is nothing but ఎంత కాన్ఫిగరేషన్ కావాలనుకుంటున్నాను మీరు. 2019 క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఫైన్. సో ఆ విఎంకి how much RAM you want and how much disk you want, right? So here a lot of different sizes are available based on your requirement and based on the size of your application. And I mean, you can select the size. For example, if you are going to develop a small application, if that requires only 2 GB RAM, right, you can go for that one. So why we need to create 4 GB RAM? So like that way you can select based on your requirement. So if I select DS1 V2, so you can get 3.5 GB of RAM and only one CPU, like that, right? So one CPU is enough for our purpose and 4 GB RAM enough. So better to go for, so by default they will give DS to V2, I think. So here 7 GB of RAM is there.
So 7 GB is very high, right? So 1 GB is enough, but very slow. So better you can go for BS2, sorry B2S in that case. Okay, if you want to select anything, you can select and see. If you see lot of sizes are available. So based on the RAM, based on the number of CPUs, and based on the disks, right, and the maximum input output operations. So based on the different properties, you will find different sizes here. Okay, so B1S is eligible for free services. But anyway, we have some amount, right? We can utilize those free credit amount. So if I go back, they're suggesting standard DS2 V3. If you can see here, so per month they are charging 9,887. It's, so for us, it's a huge amount, right? So for companies, it is a small amount, okay? Per month it is. Okay, you can go ahead and select anything. So if it is, this is the low one. If you see 3.5 GB RAM and one CPU, that is enough for us. You can select any size based on your requirement, okay? Then to connect this VM, we need the username and password, right? మేబీ మీరు రిమోట్ డెస్క్టాప్స్కి విఎమ్స్కి కనెక్ట్ అయ్యారు అనుకుంటున్నా బిఫోర్ ఇఫ్ యూ డిడెంట్ యూజ్ ఎనీ విఎమ్స్ రైట్ టు కనెక్ట్ రిమోట్లీ సో యూ కెన్ సీ లేటర్ ఓకే సో మనం ఇది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత చూద్దాం ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు క్రియేట్ ఆర్ హౌ టు టేక్ ద రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఫర్ ఎనీ విఎం ఓకే వీల్ సీ సో దట్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ క్లారిటీ సో ఏమైతే మనం అజ్యూర్ యూజర్ అంటాం లెట్స్ సే ఓకే అండ్ ద పాస్వర్డ్ test at the end 123 and just చూద్దాం whether it will take no see the value must be between 12 and 123 characters so minimum 12 characters then we can use the azure user at the rate 123 okay it will take it okay okay so I have given the name at the same time I have selected Windows 2019 and the size of the disk as well I have selected the size of the VM as well so I have given username and password right to connect that is fine so if you want to allow any specific ports you can go for and allow so if you don't want to allow anything you can simply click on none but to connect any Windows VM so you need to allow this RDP port right so otherwise you cannot connect so you can see here this will allow all the IP address to access your virtual machine okay so this is also fine you can just click on this or else you can keep it all the values are default so we will see later so one by one so what exactly it is and everything right you can go premium is highly charged so you can go for standard SSD so encryption is fine you don't need to bother about these things okay coming to the network so currently I will just keep it as all these thing values are default okay in the coming sessions I will show you as a DevOps engineer we don't need so about the networking concepts but it's better to know how to create a virtual network and how to create a subnet okay we will definitely show you so in the practical sessions how to create a virtual network a subnet and how to enable any ports okay how to define the security groups to enable any port so currently we are just allowing 3389 right so if you want to allow 80 port as well so how do you allow so we'll see one by one later okay so currently I'm just leaving all the values as default okay those are fine and the management so these are also fine if you go to the advanced right
Host group, if you have any host groups you can select, otherwise not required. So if you want to create any tag is nothing but, so at any particular of time, for example, dev team ki any resource వాడుతున్నారు, so I'd like to know, so what are the resources that are used by the dev team, or else what are the resources that are used by the devops team. అంటే మనం ఒక కంపెనీ తీసుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్, రైట్? ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్ని రిసోర్స్ వాడుతుంది, అండ్ వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఫర్ దట్ రిసోర్స్, అండ్ మీరు కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయాలన్నా, అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ దే ఆర్ యూజింగ్ అది కంట్రోల్ చేయాలన్నా, ప్రతి రిసోర్స్ని యూ కెన్ క్రియేటెడ్ యాజ్ ఎ ట్యాగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈవీఎంని డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఓకే, యూ కెన్ సింప్లీ క్రియేట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో నేమ్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ ట్యాగ్ నేమ్, ద వాల్యూ వచ్చేసి ప్రొడక్షన్. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ వన్, బట్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. Okay, but you can create according to your requirement. Okay, that is fine. That is fine, that is also fine. Okay, so these are the default values, and we'll see how to create these network settings, right? So as I said you, okay, everything is fine. The final way, you can simply click review and create, right? It will show you. So if we missed any value, so they will show you. So see, validation failed, record information is missing or not valid, right? So just go back to previous. Okay, I just selected this tag name, right, but didn't give any tag, so that's what is giving the error. I'll just delete it. Again, we'll click on review and create. We can see here 9 rupees per hour. So they're charging 9 rupees per hour for this virtual machine. And anyway, we have credit amount, right? Free credit amount. So currently I have 12,000 rupees, right? It will deduct from that. Okay, so validation is passed. Then you can simply create. So it will take a few minutes. That is fine. Can we go ahead and, so instead of wasting time, can we go ahead and create a Linux machine as well? So let's see, okay, whether it will take some time, right? So you can go back to here and search for virtual machine again. Right, you can create. So you can choose either way. So this is the second way. So earlier, how did you create? I just clicked on the Microsoft Azure. So once you go to the home page, so you can click on a create resource, like that you can we did, right? So the second way is we can search from here. Let's say virtual machines, right? So it will take you to the virtual machines, and you have the option called create, right? You can click here, virtual machine. The same way, so it will take you to the information to give. So free trial. So earlier we have created one Azure group, sorry, resource group, right? So I'll select that one, and the virtual machine name is my VM2, let's say. Reason is same, everything is same, security is same, the image is, so I'm going to select Red Hat Enterprise Linux 8.2. Okay, or else you can go for CentOS. So both are similar. So just there is a small difference. That's it. Okay. So these are the flavors in Linux: CentOS, Red Hat, Ubuntu. Maybe you know more about Ubuntu and CentOS, right? So all these are comes under Linux flavor. So in CentOS or Red Hat, everything is command line interface only. So we don't get any UI. So if you wanted to perform anything, you have to run the commands. So whereas in Ubuntu, so you can have both. You can use the command line interface, or at the same time you can use the UI as well, just like Windows. Okay, so let's sorry.
Okay, so I'm selecting this one only. So here, the same way you can give the username and password. So we'll give the same Azure user and Azure user at 123. Okay, earlier we see, right? So what is the default port for Windows to connect? It's a 3389. So that is the remote desktop port. So that is the default port for WinRM or Windows. So 22 is the default port for SSH. So if you want to connect any Linux machine, right, you have to connect through SSH. Okay, and the default port for this is 22. So if anyone asks you in the interview, right, what is the default port for SSH or Linux machine? So you can simply say 22 is the default one. If it is RDP, then you can say 3389. Okay. Next, desks. Everything. So here it is selected. So premium is a high cost. So that's why I'm selecting the standard one. In real time, you can select premium according to your requirement. Okay, that is also fine. Networking is also fine. So as I said, so we'll show you how to create a virtual network and subnet in the coming sessions. Management is fine. If you want to create the tag for this, you can create it. So just click on review and create, so that it will validate if I miss any required information. And if you can see, they are charging 5 rupees per hour for this VM. Okay. So while creating while creating and selecting the size of the VM, right? You see, there is a one size of the VM. So immediately there in the bracket they're specifying that so it is eligible for free account. It means that so that particular size is always free. So even if you don't have the credit amount, right? So currently they are charging 5 rupees per hour for this VM. But if you select that particular VM, they won't charge. So up to 750 hours, you can freely use that particular size up to 12 months. Okay. So it's valid is success. Validation success, right? What is this? By clicking agree, I agree the terms and conditions. Okay. Okay, great. Okay, if I go here, so earlier I told you, right, this icon you use it for notification purpose. If you can see, submitting the deployment, and the earlier VM is created, right? If I go here, deployment is succeeded. So my VM is created here. So go to the resource, or else if we can go to the home page, right? You can see my VM1 is created, the virtual machine, right? So even if you can click on this one, it will take you to the details of your virtual machine, right? This is my virtual machine and this is my public IP to connect. Okay, if I want to connect this VM from the outside, so you can just simply copy this particular IP address and you can connect from anywhere. So by using RDP. So I'm just giving the information again. To connect any Windows application or Windows machine, you have to use the RDP. RDP nothing but remote desktop connection. Okay. Or if you want to connect the Linux VM, so even the real-time employees as well, so don't know how to connect the Linux VM. If you ask anyone who is working in the company, right, you can simply ask
How do you connect the Linux machines from our desktop? They simply maybe they're just saying they don't know, right? You can add simply RDP the Linux machine. So remote desktop తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి మనం సింపుల్ గా రిమోట్ డెస్క్టాప్ కొడితే ఇక్కడ మనకి వస్తుంది కదా. సో దిస్ will be used to connect the Windows based applications only or Windows machines only. Linux machine connect అవ్వాలంటే you have a SSH client. SSH client అంటే ఇక్కడ putty is a SSH client. So we can use the putty to connect any Linux VM. Okay, ఇక్కడ connect కి వస్తే so you can see RDP, SSH and Bayesian. So I will explain. So I mean before I just explain, right? So why we use RDP? RDP is used to connect Windows servers. Okay, whereas SSH is used to connect Linux applications. So what exactly the Bayesian then? Okay, a Bayesian is a service in Azure. So it's a very important service. So by using this Bayesian, you can securely connect to any Windows VM, any Windows or Linux, sorry, any VM. So whether it can be a Windows or whether it can be a Linux, okay, any VM. So you can securely connect from here itself. So what is the use of that one? Okay, generally if I want to connect this VM, so I need this public IP, right? అంటే నేను ఇప్పుడు బయట నుంచి ఇప్పుడు నా లోకల్ విఎం నుంచి నేను ఈ విఎంకి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే నాకు ఐపీ అడ్రస్ కావాలి, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్, దెన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎనీవే వి నో దట్ ఈస్ ఫైన్. కానీ ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా, సో బయట నుంచి తీసుకెళ్ళి ఇఫ్ ఎనీ వన్ హ్యాక్, రైట్? సో అట్లా ఈ పబ్లిక్ ఐపీని ఎక్స్పోజ్ చేయకుండా, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్, యూ కెన్ సింప్లీ యూజ్ ద బేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం బేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే, if it is a Windows machine, it will take you the RDP and the username password. Simply you can connect. If it is a Linux machine, so it will establish the SSH connection and you can give the username and password to connect. So like that, you can simply use that one. While creating the VM, you have to enable this Bayesian. Okay. Now it is asking, we didn't enable earlier, right? It is asking network security group. Okay. Anyway, we'll see that one later. Now overview, and I can click on RDP. So instead of clicking RDP, so anyway in my laptop I have a RDP, right? Otherwise, if you don't have RDP, if you click on this one, it will download you one file. See, download RDP file to connect to the VMs, so Windows VMs. Okay, I have already there. You can simply copy the public IP. Okay, you can simply click on remote desktop connection RDP and simply give the IP address. So by default it is taking my username, my computer username, right? So you can see the option more choices. If you can click on this one, you will see there is an option called use a different account. Okay, then you have to give the username to connect to that machine. So we already given one username, right? So I'm just giving the username and password for that. Then I have logged into this particular machine. So what is the version of our VM here? It's a Windows 2019, right? So anyone in the group, just asking you, so how do you know whether my mission is 2019 or 2016? So for example, నేను ఈ మిషన్కి లాగిన్ అయ్యాను కదా, ఇక్కడ నా మిషన్ అనేది విండోస్ 2019 లేదా 2016 లేదా విండోస్ 7 అట్లా తెలుస్తుంది. ఎనీవన్ కెన్ టెల్? ఎనీ ఐడియా గైస్? No idea? Fine, okay. So if you can go to the search bar, right? And if we can give VINVER, Windows version, the shortcut for that, and give the enter, then it will show you what exactly the version of this particular VM. So our VM version is Windows 2019 VM, right? Operating system. So it will show you the details, what is the version and everything. So for any VM, you can go to the search and you can give the WinVer.
That is fine. So now our Windows VM is created. Now you can play with, right? A Windows VM ni మనం yeah, for what purpose we have created Windows VM as well as simply you can give it this VM to the developers. So they will use it, right? ఈ Windows VM ఎట్లా యూజ్ చేయాలి ఏం కావాలనేది, so that's the secondary thing. So our thing is how do you create a VM and how do you hand over to the developers. That's it. ఈ VM మనం క్రియేట్ చేసాము, అది లాగిన్ అవుతుందా లేదో చెక్ చేయాలి కాబట్టి I just shown you. Okay. Now, so we have created one more VM, right? That is the Linux. So let me show you. I can go to here and I can just refresh, or else you can simply click on virtual VMs. You can see two VMs, right? So click on the second VM. It's a Linux VM, right? So let me show you. I'm just copying that public IP. If I try to connect with the RDP, what will happen? Let's see. I told you earlier, right? So if you wanted to connect any Linux VM, you need putty, or else one more option is there. You have a remote ng, one more software. So what is the advantage of remote ng? So I'll show you. Okay, it is not able to connect C because we are trying with the RDP. So even many of the people, even they are working for 4 years or 5 years, that's okay. If we can ask them, so how do you connect any Linux VM? They can simply say RDP, but RDP use it for only connecting Windows applications or Windows servers. If you wanted to connect Linux VMs, definitely you need to use PuTTY or remote ng. So this is the remote ng. So what is the advantage of this remote ng? You can pre-configure and you can configure all the VMs. For example, మీ కంపెనీలో మీరు ఎవ్రీడే ఒక 10 VMs కనెక్ట్ అవుతారు లేదా ఒక 10 VMs మీద వర్క్ చేస్తారు. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఆ మిషన్ ఒక IP అడ్రస్ ఏంటి లేదా ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవడం లేకపోతే ప్రతిసారి కనెక్ట్ అవ్వడం ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్, రైట్? యూ కెన్ సింప్లీ కాన్ఫిగర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది ఇప్పుడు Linux VM అనుకోండి. సో ఇక్కడ యూ కెన్ టేక్ ద కనెక్షన్, న్యూ కనెక్షన్, రైట్? ఇక్కడ న్యూ కనెక్షన్ తీసుకుంటే where is the connection? Yeah, new connection. ఇక్కడ new connection click చేస్తే it will ask you. So you can configure like this. See, ఇక్కడ Azure 2020 eligibility like that. Ansible. If it is an Ansible mission, మీరు Ansible నేమ్ ఇచ్చి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేసేయచ్చు మీరు. సో లైక్ దట్ వే యూ కెన్ సేవ్ ఆల్ ద కన్ఫిగరేషన్స్. అంటే మల్టిపుల్ టైమ్స్ మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వకుండా. దట్ ఈస్ ఫైన్. సో నౌ I want to connect this new VM, right? Here it is taking SSH2. That is fine. SSH1 or it's a latest version. That is the ultimately if you want to connect any Linux VM, you need SSH protocol. At the same time, you need PuTTY or remote ng. Anything is fine. మీరు జస్ట్ PuTTY అని గుర్తుపెట్టుకోండి. రిమోట్ ng అంటే చాలా మంది తెలియదు. So by using PuTTY, you can connect Linux VMs. Okay. Now it is asking username, right? Username is Azure user. So Linux is more secure when you compare with the Windows. Okay, మనం విండోస్లో రిమోట్ డెస్క్టాప్ తీసుకొని కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు యూజర్ నేమ్ చూపిస్తుంది, బట్ పాస్వర్డ్ అక్కడ డాట్ 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 పడుతుంది కదా. అదే లైనక్స్లో ఈవెన్ మీరు పాస్వర్డ్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు యూ డిడెంట్ సీ దట్ డాట్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, మీరు ఆ డాట్స్ కూడా చూడలేరు because it is more secure compared to Windows. That's why people are using Linux missions to host servers. Servers అన్ని Linux లో హోస్ట్ చేస్తారు ఎక్కువ, ఎందుకంటే because it is very fast and providing more secure than Windows. Okay, now I'm just giving the password. You won't see నేను టైప్ చేస్తున్నానో లేదో కూడా నీకు కనిపిస్తుంది అక్కడ. ఈ పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఇచ్చారు అనుకోండి, జస్ట్ సింప్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కసారి డిస్కనెక్ట్ అవుదాం. So I'll try to connect again. Then for example username తప్పు ఇచ్చాను అనుకోండి, ఓకే, ఇట్ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్. అంటే ఆ పర్టికులర్ నేను ఏదైతే ఇచ్చానో అది యూజర్ నేమ్ కింద తీసేసుకుంది. దెన్ ఇట్ ఇస్ ఆస్కింగ్ ద పాస్వర్డ్. ఐ టైప్ ద పాస్వర్డ్. సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద యాక్సెస్ డినైడ్.
సో లైక్ దట్ ఇట్ విల్ షో యూ. బట్ మనం పాస్వర్డ్ ఏం టైప్ చేస్తున్నామా లేదా కూడా అది చూపించదు అంతే. ఇప్పుడు నేను పాస్వర్డ్ లెట్స్ తప్పు ఇచ్చాను. యూజర్ నేమ్ ఈజ్ కరెక్ట్, అజూర్ యూజర్ ఇస్ ఫైన్, అజూర్ యూజర్ ఆల్రెడీ ఉన్నాడు ఆ మిషన్లో, బట్ నేను పాస్వర్డ్ రాంగ్ ఇచ్చా. సో ఇట్ విల్ షో యూ యాక్సెస్ డినైడ్ బికాస్ I have given the wrong password. Now I will give the correct password. See, I have connected to my VM2 and the username is Azure user, and you can play with that. చెప్పాను కదా, CentOS ఆర్ రెడ్ హ్యాట్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. నువ్వు ఇక్కడ ఈ టెర్మినల్ తప్పితే యూ డోంట్ సీ ఎనీథింగ్, రైట్? మనం ఏం చేయాలన్నా యూ హ్యావ్ టు execute the commands. That's it. So this is the way we can connect to the Linux machines. Okay guys, so any doubts or any questions in today's class? ఈ రోజు మనం విండోస్ మిషన్స్ ని లైనక్స్ మిషన్స్ ని ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ వాటికి ఎలా కనెక్ట్ అవుతామో చూసాం. సో రియల్ టైంలో కూడా సేమ్, ఇఫ్ ఎనీబడి సెంట్ యూ an email or just request you through call or Teams or mail, so can you please create a VM, whether it is a Linux or Windows, with these specifications. జనరల్ గా ఎవరైనా ఒక VM రిక్వెస్ట్ చేస్తే they will give the specifications. నాకు 4GB RAM and 2 CPUs కావాలంటే, సో you can just క్లిక్ ఆన్ ద సైజెస్. మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సైజెస్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ ఏది బెటర్ సైజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు 2 CPUs అండ్ 4GB RAM కావాలన్నారు. సో దాంట్లో ఏది బెటర్ ప్రైస్లో ఉందో చూసుకొని, అండ్ దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద VM. ఓన్లీ 2 ways, లైక్ విండోస్ లైనక్స్ అడుగుతారు అంతే వాళ్ళు. ఓకే, ద సేమ్ వే యూ కెన్ క్రియేట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ లైనక్స్ అయితే అది ఉబుంటూనా, రెడ్ హ్యాటా, సెంటోసా, దట్ ఈస్ ఫైన్. వాళ్ళు ఏది కావాలంటే అది సింపుల్గా మీరు సెర్చ్ చేస్తారు, అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. సో విండోస్ అయితే 2016 లేకపోతే 19 లేకపోతే విండోస్ 11 10 అట్లా మీరు చూస్ చేసుకుంటారు అంతే. యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి ఎట్లా రిక్వెస్ట్ వస్తుంది రియల్ టైంలో, సో విల్ క్రియేట్ లైక్ దిస్. అది మనకి కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా అనేది జస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు like send the reply. For example, please use, I have created so and so mission, and please use this mission with this particular IP address and the username password is like this. అంటే వాళ్ళకి సెండ్ చేసే ముందు బెటర్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద కనెక్షన్, అంటే మనం దానికి కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నామా లేదా అనేది సో చెక్ చేసుకొని దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దెమ్. అంటే ఒక డెవాప్స్ ఇంజిన్ అనేవాడు రియల్ టైంలో ద వర్క్ ఈజ్ ఎలా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసామో VMని, so that then same way we can create and we have to validate before giving them. Okay, that's it guys. Any questions? Sir. Yes, Srihari. Yeah. In demo class lo nuvven adigindi, so how do you connect Linux VM? జనరల్ మనకు విండోస్ ఐడియా ఉంది కానీ లైనక్స్ ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలి అదనే తెలియదు కదా, ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతాం ఎవరో అడిగారు. నేను కాదు. ఓకే ఓకే, సో మేబీ చాలా మందికి ఈవెన్ రియల్ టైంలో ఈవెన్ నేను కూడా చూస్తుంటా కదా, సో వాళ్ళకి లైనక్స్ VM కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో తెలియదు. జనరల్ గా RDP అనుకుంటారు అనమాట. ఓకే, యాక్చువల్గా RDP వి కాంట్ కనెక్ట్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడే నాకు తెలిసింది సార్ ఇదంతా. ఇంతకుముందు కోలొకేషన్స్ లో మేము పుట్టి నుంచి లైనక్స్ మాకు ఇచ్చేసేవాళ్ళు, రాసి ఇచ్చేసేవాళ్ళు. అవునవును, చాలా మందికి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను కదా, నేను డైరెక్ట్ చెప్తున్నా. ఇప్పుడు 15 years, ఇప్పుడు నాకు 10 years అంటే 15 years ఉన్న వాళ్ళకి కూడా లైనక్స్ VM కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో తెలియదు. అంటే వాళ్ళు లైనక్స్ VMs రీజన్ వచ్చేసి వాళ్ళు లైనక్స్ VMs యూజ్ చేయకుండా ఉండొచ్చు. ద సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు చూసావా, సింపుల్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ప్రీ కాన్ఫిగర్ చేసేసి ఓకే ఈ VM కావాలంటే దాన్ని జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేసుకుంటే కనెక్ట్ అయిపోతుంది, అట్లా తెలిసిద్ది అంతే. మాతోనే ఎలక్ట్రికల్ అయినా కానీ కోలొకేషన్స్ మాతోనే ఓఎస్ లేపిచ్చారు. ఓకే, కానీ అదేంటో నాకు తెలియదు. ఆ పెన్ డ్రైవ్ పెట్టేశాను, వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టెప్స్ ప్రకారం పుట్టిలో నేను టైప్ చేసేసాను. అంతే అంతే. జనరల్ గా ఎగ్జాక్ట్ గా పుట్టి ఎందుకు ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది జనరల్ గా చాలా మందికి తెలియదు అనమాట అంతే. సో లైనక్స్ VMs కనెక్ట్ అవ్వాలంటే జనరల్ పుట్టి ఈజ్ అనేది SSH క్లయింట్ అనమాట. సో బై యూజింగ్ దట్ పుట్టి యూ కెన్ కనెక్ట్ ద లైనక్స్ VMs. సో రిమోట్ NG కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఇట్స్ అడ్వాన్స్డ్ వన్ అనమాట. అంటే రిమోట్ NG లో కూడా అల్టిమేట్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పుట్టినే యూజ్ చేస్తుంది, కాకపోతే మనం ప్రీ కాన్ఫిగర్ చేసేసుకోవచ్చు.
సో మల్టిపుల్ విఎమ్స్ ఉన్నప్పుడు జస్ట్ ఏ విఎం దేనికి అనేది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో నువ్వు కన్ఫర్మ్ చేసేయచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇదే విఎంని రేపు లాగిన్ అవ్వాలనుకో, మళ్ళీ నేను ఆ ఐపీ అడ్రస్ తీసుకోవాలి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి కదా. అట్లా కాకుండా ఈ రిమోట్ ఎన్జీలో నేను ఆ ఐపీ అడ్రస్ని విత్ స్పెసిఫిక్ నేమ్తో సేవ్ చేసి పెట్టేస్తాను ముందే. నువ్వు రేపు వచ్చి ఈ రిమోట్ ఎన్జీ ఓపెన్ చేసి నువ్వు జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే కనెక్ట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. బట్ ఇది సెకండరీ, ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్. బట్ మనకు అల్టిమేట్గా మనకు తెలియాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, సో హౌ డు యూ కనెక్ట్ టు ద లైనక్స్ మిషన్స్ అంటే బై యూజింగ్ పుట్టి వీ కెన్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ విండోస్. ఆ పుట్టి అనేది విండోస్ నుంచి లైనక్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వి యూజ్ పుట్టి. అదే లైనక్స్ నుంచి లైనక్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే యూ కెన్ జస్ట్ యూజ్ ద ఎస్ఎస్హెచ్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, ఎస్ఎస్హెచ్ ఇచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన మెషిన్ యొక్క యూజర్ నేమ్ ఏంటి, యూజర్ రైట్ IP అడ్రస్. అంటే మనం ఏమైతే IP అడ్రస్ మనం ఏ విఎంకి అయితే కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ విఎం యొక్క IP అడ్రస్ కనుక ఇక్కడ ఇస్తే ఇట్ విల్ కనెక్ట్. అంటే ఒక విఎం నుంచి ఇంకొక విఎంకి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే యూ జస్ట్ నీడ్ టు యూజ్ ద SSH. ఇక్కడ పుట్టి అవసరం లేదు మళ్ళీ. ఓకే, అట్లా అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. ఎట్లా అంటే 2 లైనక్స్ విఎమ్స్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, రెండింటిని ఇట్లా కనెక్ట్ అవ్వండి. ఒకదానికి త్రూ పుట్టి ద్వారా ఒక లైనక్స్ విఎంకి కనెక్ట్ అవ్వండి. మనం ఎట్లయితే చేసామో అట్లా. సెకండ్ విఎంకి ఈ విఎం నుంచి ఆ విఎంకి కనెక్ట్ అవ్వండి. లైక్ ఇట్లా SSH ఇచ్చేసి ద సెకండ్ మిషన్ యొక్క యూజర్ నేమ్ సెకండ్ మిషన్ యొక్క పాస్వర్డ్, దాని ఏమంటారు IP అడ్రస్. ఇట్లా ఇచ్చాగానే మనం ఎంటర్ కొడితే ఇట్ విల్ ఆస్క్ ద పాస్వర్డ్ ఫర్ దట్ సెకండ్ విఎం. ఆ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాగానే మనకు కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇది ట్రై చేయండి. ఒక ఇన్ కేస్ రాకపోతే నేను రేపు చెప్తాను. ఓకే సార్. అది ఓకే మరి అయితే రేపు. ఓకే గైస్, విల్ మీట్ టుమారో అగైన్. ఈరోజు కొంచెం లింక్ ఇష్యూస్ వచ్చినట్టుంది. సో ఐ విల్ టాక్ టు రాజా. ఎనీవే, ఇఫ్ ఎనీవన్ మిస్డ్, we have a recorded session, right? See you tomorrow, guys. Okay sir, bye.